hello again. Thanks for your patience. As you already know, this is going to be a bilingual presentation. Okay. Okay, so Canada at 150 était une initiative du gouvernement fédéral qui a invité 150 fonctionnaires à penser au Canada et à son avenir. Les 150 fonctionnaires devaient avoir moins de 5 années d'expérience dans la fonction publique, mais pouvaient avoir de l'expérience acquise au préalable ailleurs, et provenaient de plusieurs ou presque tous les ministères et agences du gouvernement fédéral et représentaient presque toutes les régions du Canada. Nous avons travaillé ensemble pour regarder vers 2017 et identifier les défis auxquels le Canada sera confronté en 2017. Ce qui est particulier de notre projet est le processus. Tout d'abord, les 150 participants travaillaient sur une base d'horizontalité. Donc, on peut parler que c'est un petit peu plus organique en termes de travail, mais ça signifiait que c'est les participants qui ont décidé le processus, les résultats, qui ont posé des dates de tombée, et ainsi de suite. La méthode de travail aussi était différente parce qu'on a utilisé les outils de prospection, qui veut dire penser à l'avenir, utiliser des techniques de scénario pour se projeter dans le futur puis regarder comment le futur pourrait être en 2017. Et finalement, nous avons travaillé en ligne avec les outils Web 2.0. Donc, travailler en ligne, c'est utiliser des wikis, des discussions en ligne, des blogs. Ce sont des plateformes professionnelles, mais au niveau personnel, on pourrait faire un clin d'œil à Facebook ou à Twitter. These slides present the policy challenges, or what you could call the big issues, that could change Canada in 2017. I'd like to draw your attention on two particular themes of interest today. Governance 2.0, which is about getting citizens involved in policymaking, program delivery, and decision-making. I also hope that you've noticed the environmental aspect related to many of these, such as a healthy and sustainable cities, greening Canada's transportation system, and building sustainable economics model. While there was one group that focused solely on the question of the public service renewal, it drew on the input of every policy challenge group. And it was through attempting to find solutions that would help Canada meet the challenges of tomorrow that participants developed their vision of the public service of the future. So Anne-Marie talked about some of the policy challenges that we found, but what exactly are the changes that are driving these policy challenges? Well, I think you've heard from previous speakers about the changing demographics, and I need not speak any further on that. There's another aspect. Attitudes are changing. The public wants to be in. It wants to be in deliberations. It wants to be part of the decision-making. It wants to be part of the solution. And then there's complexity. Some wise people have said in the past that even when the world was flat, people were working on complex problems. But now in a round world, complexity takes on totally new dimensions. So all this to say that the public service needs to change to respond to the changes ahead. Now, we have a vision of the public service, and we call it PS 2.017. PS stands for public service. PS 2.017 is not just about public service renewal, which you may have heard of. It's not just about recruiting new talents. It's also about retaining them and also fostering their growth and making it a better place. So in our view, PS 2.017 is a vision of 150 early career public servants that imagine what the public service should be based on their experiences and observations thus far. Part of it is about looking inwards to reflect on how we're working together in the government and what tools we're using. But it's also about looking outward to some of the policy challenges that Anne-Marie has already talked about so that we can make the public service relevant and continue to serve the public. One of the key themes that we have discovered is to be important in PS 2.017 is the culture of collaboration. We need to build a culture of collaboration, and by collaboration, I mean a recursive process where two or more people or organizations work together in an intersection of common goals.
So what does that mean? Well, within the government, this will mean that we'll have to work across the silos, across the departments, towards shared objectives. But collaboration also means reaching out to provincial governments, to territorial governments, Aboriginal governments, municipal governments, as well as stakeholders, so be it citizens or academia or industry. So one prime successful example, in our view, is Canada 150, where we have 150 civil servants coming from across the government, federal departments and agencies, from different regions, across different time zones, working together to collaborate. But there's also collaboration vertically, in the sense that deputy ministers, assistant deputy ministers, all the way down to early career public servants are working together on common problems. So drawing from these kind of different diverse perspectives, we also reach out externally to stakeholders, and not stakeholders, but experts and academia, just to get their advice on things. And luckily, as Anne-Marie's already talked about, we have been able to benefit from Web 2.0 tools to help us collaborate across these time zones and different regions. Un autre thème clé qu'on a découvert, c'est qu'on doit voir grand. C'est-à-dire, en dépit des contraintes budgétaires et politiques, la fonction publique doit mettre l'accent sur la planification à moyen et long terme. Sinon, nous risquons de ne pas être préparés pour nous répondre aux défis et perpétuer un mode réactif. Là, une méthode de planification à moyen et long terme est la prospection. La prospection, c'est-à-dire une façon de prévenir c'est quoi les changements qui vont arriver, puis c'est quoi le mot qui est probable. Mais là, changer à imaginer un mot qu'on veut, un mot possible. Et là, en suivant, on doit préparer un chemin pour s'y rendre, pour arriver au monde idéal. Enfin, on suggère à la fonction publique de 2017 d'avoir un environnement de travail créatif. Ce qui veut dire que dans le gouvernement fédéral, on voit souvent les employés comme une boîte. Pourtant, les employés sont talentueux et motivés. Ils ne devraient pas être limités dans leurs tâches à ce qui est utilisé dans leur description de tâches, mais ils devraient utiliser leur plein potentiel. Encore une fois, un des exemples est le projet Canada 150, où, alors qu'on a travaillé sur ce projet-là durant 1 an, on a continué à garder notre tâche de travail habituelle. Donc, de mon côté, je suis ingénieure dans un certain département, mais je passais un certain montant de mon temps à travailler à l'avenir du Canada, aux défis stratégiques qui s'en viennent. Donc, ce n'est définitivement pas dans ma description de tâche, mais il en résulte pour moi et pour les employés, des employés qui sont plus motivés, qui sont enthousiastes, qui sentent qu'ils contribuent à l'organisation. C'est aussi une formation complémentaire et ça rend les employés plus performants lors de leur travail. C'est aussi un gain pour la fonction publique et pour n'importe quelle organisation qui implanterait ce genre de philosophie-là, où on peut utiliser tout le potentiel qui est à l'intérieur de l'organisation. Ainsi, un environnement de travail créatif permet aux employés de s'accomplir, mais aussi à l'organisation d'en bénéficier. Finally, you may ask yourself, why are we, Canada 150, part of the discussion today, talking about the public service? Well, the obvious reason is to distinguish our respective logos, I would say. So we're Canada at 150, and this one has an exclamation mark. But more seriously, Canada at 150 has spent a full year thinking about the future of Canada and what Canada could be like in 2017. The public service will play a role in the events leading to Canada's 150th anniversary. And we are the public service of 2017, and we hope to inspire you. We have heard loud and clear from our fellow participants that things need to change. A wave is coming, and in our opinion, we're prepared to ride it. So for the public service, we won't settle for anything less than the following. So as you've guessed, these are excerpts that we've taken from a survey that we asked
public servants, newly to some with more experience, to give us or share their thoughts on what the public service of 2017 will be. And you may want to get more inspiration from our final report to be released in the near future as well. Thank you.